Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and ahlan wa sahlan. Inshallah, we will continue our class, Advanced Research Methodology. And let me remind you, let me repeat that this class is designed not only to give you to expose you to the concepts, theories of research methodology, but also to help you in progressing in your writing of your dissertation. Jadi kelas ini bukan saja akan mendedahkan bapak-bapak, ibu-ibu kepada teori research methodology, tapi juga yang lebih penting ialah untuk membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk terus maju di dalam penulisan thesis PhD. Okey. Jadi yang pertamanya, setiap pelajar perlu confirm tajuk, perlu confirm tajuk. Kemudian boleh start menulis assignment. The first assignment is to communicate an understanding of ideas and concepts in the initial plan of a research topic of your choice. So for PhD, you need to have your topic, right? So for assignment 1, you need to communicate. You need to tell me your ideas and your concepts in the initial plan. Okay, because you are just starting, so you are new students, so you have to communicate the ideas and the concepts. What you want to write about your topic, right? Okay. So number 1, you need to establish the research problem. So the research problem must be stated very clearly. Like last class, we discussed how to write research problem. So to write research problem, we need to understand that there are 2 types of research. Number 1 is pure research, and number 2 is applied research. Okay, so in pure research, the researchers try to do research on what has not been done before. So the research problem is, you have to start with what is known or what has been studied, and then you need to mention what needs to be studied and the focus that you want to study. That is pure research. And the second type of research is called applied research. So in applied research, the researchers try to determine the real world problem. And then the study intends to find the solutions to the real world problem. Like we discussed last time, for PhD thesis, you can combine research problems and you can state research problems in terms of pure and applied research.
Okay. Boleh faham? Saya ulang dalam bahasa Melayu atau okay? Okay, Prof. It's okay. 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 So when you write your research problem, it has to be stated very clearly. So number one, you must write about what has been known. What has been known means you need to write and cite a few previous studies that have been done regarding your topic. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, langkah yang pertama sekali untuk menulis masalah kajian ialah mesti menulis apa yang telah diketahui. Apa yang telah diketahui bermaksud kajian-kajian lepas yang telah dijalankan berkaitan dengan tajuk yang kita pilih, ya. Itu langkah pertama, the first step. Alright, the second step is to state what is not known. Langkah kedua adalah untuk menyatakan apakah yang belum diketahui. Jadi research problem, according to pure research, is what is not known, apa yang belum diketahui. Juga disebut sebagai research gap, ya, jurang kajian atau jurang penyelidikan. Research gap refers to what has been known, apa yang sudah dikaji, apa yang sudah diketahui, dan apa yang belum diketahui. So pure researchers try to study what has not been studied. Jadi kajian tulen mengkaji tentang apa yang belum dikaji. Of course, apa yang belum dikaji itu banyak, ya. Of course, there are many things that have not been studied, right? And you cannot study everything. Otherwise, you cannot finish your PhD. So you need to be very clear about your intent, a little bit about your intent to study. Sedikit sebanyak tentang apakah tujuan, apakah intent kajian ini untuk mengkaji. Sikit saja. Okay. And then you need to write, you need to tell the readers about a little bit about what you intend to study and a little bit about how you intend to study. For example, this study will use quantitative or qualitative, and how you are going to study. A little bit about what and how, just to give the reader an idea of what you want to do. And you can combine with applied research style. In applied research, the researchers mention problems, the real world problems. And some researchers, they call it issues, yeah? Real world problems or real world issues that lead you to do this research. Okay. And like I said before, it's recommended that you find a few PhD thesis or a few
or research that has been done related to your topic. All right, then you need to, okay, before we go to the second one, the research purpose, is there any question? Boleh tanya, boleh tanya dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Indonesia pun boleh. Silakan jika ada pertanyaan. Dan deadline is 12 of February 2022. So you need to submit to me in about 3 weeks, I think. 12 of February. So mark your calendar. 12 of February 2022, you need to finish assignment 1. It's about 20 pages. But some people, they write, some people, they write 40, 50 pages is all right. So, but the minimum is 20 pages, including the reference. So, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu bagaimana untuk menggunakan Mendeley ya? So, please start writing using your Mendeley. You will thank me for it later. Bapak-bapak dan ibu-ibu akan berterima kasih kepada saya kemudian kerana menasihatkan untuk menggunakan Mendeley. Jadi sudah masuk bengkel kan bagaimana untuk menggunakan Mendeley. Antara kelebihan Mendeley ialah Mendeley akan membuat citation dan membuat reference untuk kita, dan Mendeley juga menyimpan bahan-bahan, articles, books, any documents. Mendeley akan simpan. So if anything happen to our laptop, some students, they got their laptop stolen. Ada student PhD yang laptopnya dicuri 2 minggu lepas. Student PhD UniSham, laptopnya dicuri. Jadi dia sudah hilang semua bahan. Jadi kalau ibu-ibu, bapa-bapa simpan dalam Mendeley, insya-Allah boleh retrace, ya, boleh retrieve, boleh dapatkan semula gunakan email. Jangan lupa email yang digunakan ya. Okey. Diam saja, semua sudah breakfast ya? Sudah makan ya? Silakan soalan. Saya suka soalan sebenarnya. Belum ada soalan Kalau tidak ada soalan, bermaksud bapa-bapa dan ibu-ibu sama ada faham semuanya atau tidak faham semuanya. InsyaAllah sudah bawa. Jadi untuk faham mesti menulis ya. Research method ini adalah teori dan mesti dipraktis ya. Bila saya masuk kelas ini, bila saya mengajar, jadi terus buat ya, jangan tunggu-tunggu lagi ya. Okay, number 2, you need to establish the research purpose. So you need to state research questions and research objectives. How many research questions? How many research objectives? It depends. Usually 5. Usually 5 research questions and 5 research objectives. Usually, but you can have 5 or 6. Okay, for master students, usually they have 3 research questions and 3 research objectives.
We will discuss in more detail as we go along this class. And then number 3, establishing the significance of the study. Kepentingan kajian, semua, all of the significance of the study is clearly stated. So how do you write a significance of study? Like I said, if you have a previous research or previous PhD thesis, it will help you to understand, to get an idea of how to write the significance of the study. I think I gave you my thesis just to give you an idea of how to write the significance of the study, right? And then the scope and limitations of the study. You need to write the scope and limitations. And literature review, a little bit about literature review. Only, 4 or 5 previous studies that you need to review for now. If you have 10, it's all right. Okay. Literature review, just selected few that you have read. Okay, because when you want to write the initial plan, you must read previous research, previous articles related to your topic, right? Previous research and also previous PhD thesis related to your topic. Just do some simple literature review. Okay, not much. Tidak banyak di sini ya. Jika ada soalan boleh tanya ya. Saya selalu tunjukkan dalam WhatsApp ada saya share dalam WhatsApp how to do literature review. Okay. Ibu, bapak-bapak boleh rujuk how to do literature review, and you can Google also. Go to YouTube. Okay, you can type how to do literature review. Yeah, and then you can start doing your literature review. Ya, silakan Bu. Yes, sir. Silakan. Can you explain a little bit about the significance of the study? Okay. What is it? The significance of study? I will explain later. After this, I will explain how to write chapter 1. Okay. Thank you. This one, just I'm explaining to you what you need to write. Okay, good. I will explain to you later. Okay, and then research methodology. You need to explain a little bit about research method and design. Whether you're trying to do quantitative or qualitative method, how you are going to collect the data, how you are going to analyze the data, and how you are going to report your findings. So just a little bit. Okay. So the total mark is 20 marks, right? So it's my advice is keep on writing. Teruskan menulis ya. Don't be afraid of making mistakes. It's good to make mistakes sometimes, especially at this early stage. When you make mistakes, you learn by making mistakes. I told my previous students, don't be afraid to make mistakes. If you make mistakes, you will not be charged in court. The police will not come to your house and drag you to jail. So
That's what I told some of my previous students. Okay, now we are going to discuss how to write your chapter 1. And your chapter 1 is quite similar to your assignment 1, yeah? All right, so how to write the introduction in chapter 1, okay? And introduction is the first passage in a dissertation, right? Or in a PhD thesis. So the introduction sets the stage for the entire project. The introduction gives an idea to your supervisor, right? And later to your examiner, or it gives the flavor to your supervisor and your examiner about what you are going to write. So according to Wilkinson, the introduction part in your chapter 1 is the part of research that provides readers. Readers here refers to your supervisor, right? Your supervisor and your examiners. It provides the supervisors and examiners with the background information for the research that you want to write. So its purpose is to establish a framework for the analysis so that the readers, here the readers refer to the supervisors and the examiners. So it established like a framework of analysis so that readers can understand how it is related to other research. So in the introduction part, it's best that you mention a few other articles, and it's best if you can find the PhD thesis related to your topic. You mentioned a little bit about what has been done by other researchers. The introduction establishes the issue or concern leading to the research by conveying information about a problem. So at introduction, you need to mention a little bit about the problem related to the topic that that you are about to write. Because it is the initial passage in a study or in a proposal, researchers must give special attention to writing it. The introduction needs to create reader interest in the topic. When you read, when you write the introduction, try to write something that can make the reader interested to continue reading, right? So you must highlight the problem that you want to write. All right. The introduction needs to create reader interest in the topic, establish the problem that leads to the study. Okay, place the study within the larger context of the scholarly literature. Okay, you need to explain what you want to write and relate it with what other researchers have done. Apa yang kita ingin tulis itu cuba kita gabungkan, cuba kita relate, kita connect dengan apa yang telah dikaji sebelum ini. So place the study within the larger context of the scholarly literature. Okay, apa yang kita tulis kita mesti kaitkan dengan kajian-kajian lepas, ya. And reach a specific audience. Okay. All of this is achieved in a concise section of a few pages. Biasanya a few pages, 2 or 3 pages
So the introduction. When I wrote my dissertation, the introduction was more than 20 pages. So my supervisor asked me to write the introduction as a separate chapter. So it should not be too long, just a few pages. Because of the messages they must convey and the limited space allowed, introductions are challenging to write and understand. Jadi introduction ni, there are many things we can write in introduction, but you need to write in a concise manner. It cannot be 20, 30 pages. It has to be a few pages. So it's kind of challenging, ya, susah sikit. So kita kena fokus. Okay, so a research problem is a problem or issue that leads to the need for a study. So this is the, we're talking about the research problem now. A research problem is a problem or issue that leads to the need for a study. So in order to do research, you need to have problems. You need to have issues that makes you want to study. So at this stage, it must be clear what issues, what problems, so that the supervisor can understand what motivations of the study. So it can originate from many potential sources. A research problem can originate from many potential sources. It might spring from experience researchers have had in their personal lives. Dia boleh datang daripada pengalaman, kesusahan researcher itu sendiri, ataupun masalah yang wujud di tempat kerja, ya, atau masalah yang wujud di sesebuah tempat, ya. Or it may come from extensive debate that has appeared in the literature. Dia boleh juga datang daripada literature. Kita baca journal articles. When we read journal articles, or we read atau kita baca proceedings, kita akan dapat juga isu ataupun masalah. Ataupun kita pergi ke conference, we go to specific conference or forum, and when there are debates, okay, from that debate we can pick up the research problem. The literature may have a gap that the researchers need to address. Some literature, some journal articles, some research, and some PhD thesis. Towards the end, di penghujung, towards the end of the studies, they mention about what needs to be studied, and what needs to be studied is a gap. So what needs to be studied is a gap that you can pick up. Kita boleh ambil problems tu daripada recommendations of the study for future research. Okay. Furthermore, the research problem might develop from policy debates in government or among top executives. If you are working with government, or you're working in private sectors, yes, okay, there are policy debates. What needs to be done. Okay, so you can also pick up the research problem from there. So in conclusion, the sources of research problems are often multiple. Ada banyak source. This one.
Okay, so there are many sources that you can get information to write about your research problem. Okay, identifying and stating the research problem that analyze a study is not easy. Some PhD students find it difficult. So it's not easy to write the research problem. You need to read what others have done. You need to go to seminars, and then sometimes you talk with the experts and they tell you what to do. And some supervisors also, they give you an idea about the problems that you want to state. Bapak Prayogi, okay? Yang lain semua okay? Silakan jika ada soalan. Ya. Unfortunately, ya silakan jika ada soalan. Belum ada soalan, insyaallah. Belum ada soalan, ya? Jika tidak ada soalan, bermaksud bapa-bapa, ibu-ibu faham semuanya atau tidak faham semuanya. Jadi tidak ada soalan. Nampaknya begitu, Prof. Jangan tidak faham semuanya, ya. Faham sikit-sikit, okey. Ada yang faham, ada tidak faham, okey. Jadi jika ada yang faham, ada yang tidak faham, silakan bertanya, ya. Prof, sikit Prof. Persoalan. Silakan. Boleh, banyak pun boleh. Sorry, line saya bermasalah. Jadi tak bisa on kamera. It's okay. Untuk apa ni? Kolikium tu yang di exam itu apakah initial plan kita atau Betul. bagaimana, Prof? Betul. Soalan yang bagus. Sebenarnya, kolokium 1 itu, bapa-bapa, ibu-ibu akan ready jika siap assignment 1. The way saya tulis, the way I write assignment 1 is similar to what you need to present in colloquium 1. Jadi kalau boleh siap assignment 1, you are ready to present at colloquium 1. Itu saya cakap kelas ni saya design untuk membantu bapa-bapa, ibu-ibu semua untuk ready for the next step in the research in doing your PhD thesis. So colloquium 1 apa yang perlu ditulis adalah similar, 99% similar with your assignment 1. Okay. Okay, Prof. Thank you, Prof. Most welcome. And assignment 2, we will discuss assignment 2 later after you finish assignment 1, right? So for assignment 2 is designed for you. It's designed for you to prepare you to present for your proposal, right? For your proposal defense, we call PD, proposal defense. So the first step is you must pass colloquium 1. That is the first step. Then you pass proposal defense. So you can use assignment 2 that you will write later as a material to prepare you to present for proposal defense. So assignment 1 is designed to prepare you for colloquium 1. Assignment 2 is designed to prepare you to defend proposal defense. Right. That's all this class is about. Then, if time permits, we will have a workshop
on SPSS and also on PLS to help you analyze the data, analyze the quantitative data. Right? So if you are doing quantitative research, we will have the workshop. Inshallah, we will design a workshop for you. And the workshop is what do you call it? You must pay. You must pay a little bit. We maybe around 100 ringgit. Okay, for the workshop. We will tell you the deadline. So we want to charge a little bit, about 100 ringgit for 1 day of workshop. Because we must pay to the presenter of the workshop. We will identify the best presenter for the workshop, and everybody is welcome to join. And it is open. You can invite either PhD students who are doing PhD at other universities. You can invite your friends. Okay. So yeah. So we don't know yet who will be the presenter. Maybe I will be the presenter, or maybe someone else. Okay, so if I'm the presenter, then we will charge a little bit, you know. Is it okay, Bapak Prayagi? Not much. We will charge a little bit. I think it's okay. Dan gitu aja, Prof. Okay, so you can invite others. So I will be known in Indonesia. I will be famous. Yeah? Just joking. Okay. Okay, just joking. So let's continue. Okay, ada soalan lain lagi? Unfortunately, too many authors do not identify the research problem. At PhD, there are some PhD students, you know, at some other universities, they do not identify the research problem. So they have to repeat Polycum 1. So we don't want that to happen to you. So you need to identify the research problem, okay? Unfortunately, many authors do not identify the research problem. All right. This is what I say, maybe it's not true. From my experience, I find that there are some, I should say some, not many. Pak Yusuf, can you give us the example how we choose the good research problem? Good. Sometimes we confuse how to choose whether this is a problem or just we create the problem. So can we create the problem? I mean, yeah, I want to write about this, for example, but actually I don't know what is the gap. So I'm trying to create the problem. Yeah, oh, this is a problem. Now, how can we choose the good research problem for the paper? Good Example. Good question. Before I show you the example, let me repeat. To write a good research problem, number one, you need to mention what has been done on the topic, right? So a few research that has been done
on the topic that you are trying to study. So that's number one. You start with mentioning the researches that have been done regarding the topics. And number two, you might also include the real world problems, the issues, right? So for example, you want to study about zakat. So you can mention like, according to this author, you mentioned the name and the year. Okay, 62% of Muslims in Indonesia have paid income zakat. That means there are still 38% of those who have fulfilled the conditions of paying zakat, but still do not pay zakat to the authority. So you need previous studies, and you need some data backed up by previous studies, right? Okay, so let me show you an example of some example of previous studies. Like I said, you can read a previous PhD thesis. You can read some of the previous PhD thesis related to your study, right? Okay, this is an example of problem statement. This study is about the compliance behavior of income zakat. Compliance behavior of income zakat. So the writers start with the problem, the issue of zakatability of income. Okay, some people, they say, some experts say that income doesn't have to, that income is not zakatable. You don't have to pay income for your salary. Some people say like that. Okay, but the majority are in the opinion that some say that income is zakatable. Some say that income is not zakatable. So the issue of zakatability of income has long been debated. Okay, Muslim scholars worldwide have different opinions with regard to it. So this is a problem, right? So because some people say, okay, income is zakatable, some people say zakat is not zakatable. Who says according to Nur Bariza 2008? Okay, that's how you write problem statement. Okay, so Muslims, jurists have different opinions, right? So, however, in Malaysia, it has been agreed that income zakat is a religious obligation. Okay, so according to Abu Bakar Ibrahim and Makna 2004, the first statement says, okay, the first statement says that there are different opinions. However, in Malaysia, it has been agreed
the income zakat is a religious duty, right? So the second sentence says zakat is a religious duty, and so this is a citation. Everything you say must be cited, right? And the third passage says the National Fatwa Council. In Malaysia, we have the National Fatwa Council, right? So the National Fatwa Council agreed upon a consensus that income zakat is compulsory. So the first one says it's debatable. The second one says it has been agreed. And the third one says it is a consensus now that every Muslim individual who have fulfilled the conditions of perfect title, nisab, and how must pay zakat. What's the problem? The problem is zakat collection is still low in Malaysia. Okay, most of the employees pay in tax, but they did not pay zakat. Who says this? These authors. Okay, you need to write the names and the year. Okay, and then according to this author, okay, the total collection of zakat funds was still far behind. And then, okay, so these are the problems. You need to read, you need to state what has been studied, what has been mentioned by previous studies. Then you need to mention issues. So we can combine. The first part is problem statement according to the pure research. The second part is problem statement according to applied research. Right, applied research, you need to mention the real world problem or the real world issues. So what is the issues? The first issue is the low collection of zakat among Muslims, right? And then you need to mention something like the real world problem. Look at this. Yet, according to Sani Harun, although there has been an increasing trend in the collections of business zakat, paddy zakat, and income zakat, there were still a lot of Muslims in Kedah who have not paid zakat to Kedah State Zakat Department. So much so that the present increase in the collection of zakat is still not enough. Who says, okay, this is the source, okay? So you need to read, everything you say must be backed or supported by previous studies. Okay. And then what else? So in this case, the issue is paying zakat is a religious obligation, right? Okay. So religious obligation means what? People who are qualified to pay zakat must pay zakat to the zakat institutions. So who says, okay, this? So if you see everything that we write, we cannot just say it's my opinion. It has to be backed or supported by previous studies. Welcome, Bu Susi, who just joined us. Okay, so this passage talks about the problem related to compliance. So this student, he wants to make sure, he wants to give an idea about what he wants to write. So he says it is about the behavior of Muslims in making decisions, comply or none
comply to pay zakat. Okay, so the topic is about compliance or non-compliance. So it is about the behavior of Muslims, whether they want to pay or they don't want to pay zakat. So it gives the idea to the reader, oh, this guy, he wants to write about compliance. So he talks about the problem with people not paying zakat. So the problem that you state in your topic must be related to the topic that you want to write, right? So because this topic is about compliance behavior of zakat, so this guy, I think you know this guy. All of you know this guy. So this guy talk about the problems of people not comply with the zakat payment. Okay, why some people pay zakat, some people do not pay zakat? One of the issues is the religiosity, right? The religiously minded zakat payers expect to get success, not just in this world, but also in the hereafter. So the religious minded people, they tend to pay zakat, right? Just like they have to, paying zakat is just like performing salat, right? Allah mentions, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimus salata wa atuz zakah." Okay, you need to. Allah orders us to aqimus salat, to perform prayers. Aqimus salata, aqimus salat. Aqimus salat. To perform prayers and also to pay zakat. So it's a religious obligation. So the issue of Islamic religiosity comes in because zakat is a religious obligation. So this person, he tries to give the reader that the issue that he wants to highlight is the Islamic religiosity. Okay, so the compliance with zakat payment indicates that the religious obligation is complied. So if someone pays zakat, that means he complies with the religious obligation. Conversely, the non-compliance with zakat payment indicates that the religious obligation is not fulfilled, which is a serious sin. Sebaliknya, ya, tidak membayar zakat itu adalah tidak patuh kepada agama dan merupakan satu dosa. It's a sin. Tidak membayar zakat. So that is the issue regarding compliance behavior of zakat. So another issue is what? There's a weak law enforcement of zakat compliance. In Kedah, if you don't pay zakat, there is no enforcement. No punishment, no enforcement. Zakat institutions will not charge you, will not remind you, will not give you any letters. Okay, so that is the issue also. If someone doesn't pay zakat, there is no law enforcement, right? Who says? Okay, according to these people, these authors. So that's why religiosity plays an important role. Okay. Okay, the second issue. So the first issue is the low compliance. The second issue is that some teachers, okay. Why mention teachers? Because in this study, the respondents are teachers. So now this guy is trying to explain that why he chose teachers, because not all Muslim teachers instead of Kedah paid zakat to Kedah State Department of Zakat. Why? Because they say, okay, I could pay zakat at any other institutions. If I work in Kedah, I can pay to zakat somewhere else, right? However, there is a circular which comprises a directive
okay, by the Office of Secretary of SKEDA. This circular has directed individual Muslims who have fulfilled the conditions to pay zakat through monthly salary deduction scheme. Okay, this according to research done by Haji Osman 2016. Oh, I think you know this guy also. Huh? We know very well, Prof. Okay. Thank you for Prof. So I'm just trying to show how to write a good problem statement. You mentioned some of the issues related to the topic, right? And so on. The third issue is that Muslim public school teachers show a lack of confidence in the ability of Kedah State Zakat Department to manage and distribute zakat. Some of the teachers, they don't pay because they say, okay, I don't want to pay because if I pay to zakat institution, they do not distribute. So this is also according to the study by Haji Osman 2016. And so on, you can show issues, okay? Okay, this are one example. Let me show you another example. Oh, is it enough? I think it's enough. Huh? So how you want to write problem statement of your studies depends on you. So this is just an example. Any question regarding how to write the research problem? Very quiet, huh? No, not many questions. Yeah. Okay. So let's go back to how to write introductions for qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Okay, some PhD students, they use a qualitative method, right? Some use quantitative, and some use mixed methods. So then, how do you write introduction for qualitative, quantitative, and mixed methods? Okay, so in general, introductions, when we write introduction part in chapter 1, right? The author announces a problem, okay? Like I showed to you before, there is a section on problem statement, right? So the author mentions about a problem, issues, and try to justify why it needs to be done, why this topic needs to be researched, why this topic needs to be studied. The type of problem presented in introduction vary depending on the approach. So in qualitative project, in qualitative research, I should say research. In qualitative research, the author will describe a research problem that can best be understood by exploring a concept or phenomena. So in qualitative research, usually the author will try to describe problem that has not been done before. Try to explore something new. So that is for qualitative research. So what is a qualitative research problem? Characteristics of a qualitative research problem. Number one, the concept is immature. The topic has not been studied very much. So the topic is immature.
means there are not many studies done on that topic. Usually that is a characteristic of qualitative research problem. Number two, a notion that the available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased. So some people, they do qualitative research and they state the problem. The problem is the current theory might not be the best, might not be accurate, might not be appropriate, might be incorrect, might be biased. That is a research problem in qualitative research. And also, number three, there is a need to explore and describe the phenomena and to develop theory. So, like we mentioned, in qualitative research, the researchers will try to find the data and then analyze the data, analyze the qualitative data. And then finally, after finish, they will come up with a theory. So that is for qualitative research. And characteristic number four, the phenomenon might not be suited to quantitative measures. Some phenomenon might be more suitable to use qualitative and might not be suitable to use quantitative. So it depends on the topic. It depends on the phenomena that we want to study. Okay, that is introduction for qualitative research. Anybody here who have the intention to do qualitative research? You know, qualitative research, we will study later. There are many research designs in the qualitative research, right? But in general, qualitative research is a research where the data is not numerical. The data is not numerical. There's no numbers. The data might be in the form of pictures, might be in the form of words. For example, if you interview, you do the interview, so the data is in the form of words, right? Or if you do the observation, you might take some notes, right? Or you might take some pictures, you might make videos. So that is a qualitative research. Qualitative introductions may begin with a personal statement of experiences from the author. Okay. Example is in the phenomenological studies. We will study later. Okay, so in qualitative research, the problem statement may be written from personal, first-person subjective point of view. Okay. That is a qualitative research. There is a problem in qualitative research. In quantitative research, researchers can write a quantitative introduction from impersonal point of view. Impersonal means not personal point of view, okay? Not from personal point of view in quantitative research. Like I showed you, the problems in quantitative research comes from previous studies. We read the literature, we went to conference, okay. We read previous studies, right? Then the problem is not personal, impersonal, okay. A mixed methods study can employ either qualitative or quantitative approach. Mixed methods is a study that combines both quantitative and qualitative approach. So it's a mixed method.
In any given mixed method study, the study might tip in the direction of either quantitative or qualitative. So in a mixed method, some use more quantitative and less qualitative. Some mixed methods, they use more qualitative and less quantitative. So it depends. So if you use more quantitative, then it leans towards quantitative. If you use more qualitative, then it leans towards qualitative. So, and some, Prof, yes, go ini- ahead. ini bertanya, Prof. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya untuk mixed method, Prof. Sampel atau maksudnya contoh dari justifikasi problem untuk mixed method bagaimana dan theoretical framework jika peneliti menggunakan mixed method bagaimana? Bagus soalan itu. Okay, mixed methods combine both quantitative and qualitative, right? Okay, jadi ada dua, quantitative dan qualitative. Jadi bagaimana ya? Okay, depends on the author, depends on the researcher. Okay, for example, kalau misalnya dia start dengan quantitative, and then selepas itu combine dengan qualitative. For example, the researcher might combine a questionnaire, all right, and then complement with interview. So questionnaire is considered as quantitative, right? And then complement, menambahkan atau melengkapkan dengan interview, which is considered as qualitative. If the data in the form of words, kalau interview itu dapat data itu dalam bentuk percakapan, and then when we interview, we need to do the transcription. Selepas kita interview, kita mesti rakam balik, kita mesti menaik apa yang dikatakan oleh interviewees, apa yang dikatakan oleh respondents. Okay, so boleh guna kedua-dua. Jadi kalau kita banyak guna kuantitatif, maksudnya problem statement itu style kuantitatif. Ya, style problem statement kuantitatif ni macam saya tunjuk tadi, tidak ada personal view, Semua adalah berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. Jadi kalau problem statement dalam kualitatif, dia boleh masukkan unsur-unsur personal point of view. Jadi kalau mixed method, maksudnya boleh masuk impersonal, yang bukan personal point of view, dan juga boleh masuk personal point of view. Ya. Jadi bergantung kepada berapa banyak kuanti, berapa banyak kuali. So misalnya dia guna 80% kuanti, only 20% kuali. So introduction dia lebih cenderung dan hampir sama dengan kuantitatif. Kalau research dia 80% kuali, contohnya 80% kuali, only 20% kuanti, contohnya. Contoh dia gunakan interview 80% dan gunakan data secondary, nombor data secondary only 20%. So dia punya problem lebih mirip kepada kualitatif. Jadi so depends. Kadang-kadang 50-50. 50-50 ni susah lagi susah. So dia ada elements of quanti dan ada elements of quali. In the problem statement, dia ada impersonal yang bukan personal, dan juga ada personal point of view.
Tadi kan next nih Prof untuk pertanyaannya. Untuk mixed method 2 kuantitatif and kualitatif. Menambahkannya dengan cara mewawancara atau kuesioner. Adakah maksimal responden untuk diwawancara, Prof? Jika penelitian kami mixed method, jika kalau saya kan kuantitatif, sehingga kalau mau menjadikan mixed method, apakah ada batas maksimal atau minimal untuk responden yang untuk diwawancara? Ya, bila kita buat wawancara, ya, kita kena tentukan sampling teknik. Okay. When we do the interview, we need to determine the sampling technique. Jadi persoalannya, ramai saya lihat pelajar-pelajar PhD yang lepas, apabila membuat wawancara, tidak ada sampling teknik. Daripada awal dia cakap, contoh, kajian ini akan mewawancara 5 orang expert. Tidak ada sampling teknik. Tiba-tiba saja cakap mewawancara 5. Kenapa 5? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 10? Nah, itu tak betul, ya. Itu kesilapan, ya. Jangan buat begitu. So untuk wawancara juga kita kena perlukan sampling teknik. Okey, apakah sampling teknik yang boleh digunakan untuk wawancara? The most famous, dipanggil saturation approach. Okay, saya type di sini saja. Okay, the most common dipanggil saturation. Okay, sini ya, saturation approach, ya. Okay. Apakah maksudnya saturation approach? Okay, saturation approach. In the saturation approach, the researcher will start by interviewing one person. Pengkaji itu akan mulakan wawancara satu orang, responden, ya, the first respondent. So dia akan perlu ada soalan, dipanggil interview protokol, ya, protokol wawancara, perlu ada protokol wawancara. Okey, protokol wawancara bermaksud the set of questions, satu set soalan yang pengkaji akan bertanya kepada responden. Set soalan boleh jadi berbentuk close-ended or open-ended. Close-ended bermaksud pengkaji itu sudah ada soalan dan dia baca saja soalan. Okay, itu close-ended. Kalau open-ended, okay, pengkaji mempunyai soalan, tetapi soalan itu open, ya, soalan itu terbuka. Bermaksud pengkaji masih boleh menambah, ya, dan apabila mendapat jawapan daripada responden, pengkaji boleh bertanya soalan that follows the answer from the respondents. Itu open-ended. Dia lebih terbuka, ya. So, selepas habis wawancara, the first respondent, okay, pengkaji akan mewawancara the second respondent. Okay, jadi dia tentukan second respondent. Dan dia buat benda yang sama lah. Kemudian responden ketiga, responden keempat dan seterusnya. Dan pengkaji akan berhenti untuk mewawancara apabila jawapan daripada semua responden yang sedia ada adalah saturated, ya.
Saturated means the answers are saturated. Means the response by the respondents are the same as the response by previous respondents. There is no more new information. Jadi bila pengkaji melihat bahawa responden yang terakhir itu jawapannya sama saja dengan responden yang sebelum-sebelumnya, jadi stop, saturated, sudah tepu, sudah penuh dengan jawapan, tidak perlu continue. Itu saturation approach. The researcher will stop interviewing when the answers given by the last respondents are the same as answers given by the previous respondents. Tidak ada lagi benda baru, jadi dia stop. Jadi dalam saturation approach, di peringkat awal, researchers do not know how many respondents. So, how many respondents is not predetermined. Yeah, it's not predetermined. Cuma kita researchers cuma akan tahu apabila pergi wawancara. Dan jika jawapan itu sudah penuh, sudah tepu, then stop. It can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 7, it can be any numbers. Okay. Jadi itu mixed method, ya, menggunakan wawancara dan boleh gabung dengan misalnya data sekunder. Jadi Bu Rosida, mixed method itu menggabungkan wawancara dan apa? Data sekunder data ya, Prof. Jadi penelitian saya sustainable Islamic finance. Tetapi jika hanya data sekunder saja, itu kan nantinya takut kayaknya justifikasi pengaruh dan tidak pengaruh, sehingga diperlukan responden lebih gitu ya untuk diwawancara begitu, Prof. Nah, ketika begitu berarti responden yang saya wawancarai apakah stakeholder yang ada di Islamic Bank atau bagaimana, Prof? Kalau objek penelitian saya Islamic Finance, Islamic Bank. Okay, bagus. Good questions. So, siapakah responden yang akan dipilih, ya? Itu persoalannya. Siapa nak pilih, ya? Adakah expert? Adakah customer? Adakah pekerja, staff yang kerja di bank? Siapa? Okay. Jawapannya ialah respondents yang dipilih mestilah respondents yang dapat memberikan maklumat, ya, tentang apa yang ingin dikaji. So we need to go back to research questions and research objectives. Apakah research questions? Apakah research objective? So apakah maklumat yang diperlukan untuk menjawab research question dan research objective? Itu kena tentukan. Jadi saya tidak boleh menjawab sebab saya tidak tahu research question dan research objective yang Bu Rosida ingin menjawab, ya. Jadi respondennya mestilah dipilih berdasarkan maklumat apa yang diperlukan, ya. Apakah research question, apakah research objective, apakah maklumat yang diperlukan untuk menjawab research question dan research objective. Jadi responden yang dipilih itu mestilah yang dapat memberi jawapan, ya, kepada research question dan research objective. Jadi untuk menjawab soalan itu nanti Bu Rosida perlu beritahu saya
the research questions and research objectives. Dan baru kita boleh tentukan siapakah respondents yang sesuai, yang boleh kita wawancara. Ya. Mengenai berapa ramai respondents itu, ini yang saya cadangkan. Di peringkat awal kajian, kita tidak tahu. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Kita tidak tahu. Kita wawancara dahulu. Ya, kita wawancara dahulu, kita tanya soalan, sampai kita puas hati bahawa semua maklumat yang kita perlukan sudah mencukupi. Jadi di situ kita berhenti untuk wawancara. Itu dinamakan saturation approach. Okay? Thank you, Prof. Most welcome. Bagus soalan. Saya suka banyak soalan. Jadi bila ada soalan itu, saya suka sebab saya boleh jawab. Jadi mungkin boleh membantu bapa-bapa, ibu-ibu, mungkin boleh bantu orang lain yang join kelas ini. Baik, saya mohon untuk berhenti minum selama lebih kurang 15 minit. Ya. Sekarang kita akan sambung pukul 11.50 insya-Allah. Jam Malaysia. Kita rehat lebih kurang 15 minit untuk minum-minum dan untuk kita exercise, stretching. Baik, kita jumpa lagi 15 minit lebih kurang insya-Allah. Oke. Baik, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Bu Patria, risetnya Bu Patria apa? Kuantitatif? Nggak kedengeran, Bu. Halo. Bu Ita sama Bu Patria satu kampus ya? Oh. Iya, saya dan Bu Emi. Dan juga Pak Ahmad Safiuddin, Pak Amir. Saya tepatnya belum punya research. Belum punya research problem, makanya agak stres. Mbak Rosida udah berapa lama masuk kuliah ini? Baru Bu. MSGS saya juga belum keluar kok, Bu. Maksudnya baru hari ini? Enggak, maksudnya baru masuk di bulan ini juga, Desember, ya? Awal Januari. Sama, berarti kita udah 3 kali. 3 kali ya? 3 kali ini, tapi ya, saya 3 kali. Belum terbentuk. Ibu Emi gimana, Bu Emi? Udah kebentuk, Bu Emi? Saya mulai stres. Ya, idenya udah banyak, Bu, tinggal nulisnya yang bingung. Dikumpul-kumpulin aja semuanya, dari mana nulisnya. Langsung ditulis, Bu, karena saya belum bisa menulis karena masih sit-in dulu, Bu. EMGS saya belum keluar. Bu Emi gimana, Bu? Saya masih saya Mendeley-nya saya belum sukses kan di ininya, di Word-nya. Jadi saya gini, plugin-nya tuh nggak ada. Ada, Bu, di Mendeley-nya ada connect atau apa? Connect apa? Ada di tools. Iya, di tools itu dia kan harus pakai plugin, MS Word plugin. Nah, di saya itu tidak ada. Jadi saya coba install yang lain nggak ada. Tapi di MS Word-nya tuh citation-nya sudah masuk, tetapi yang Mendeley-nya itu malah nggak ada. Jadi gini, saya ngedownload 2. Iya. Saya nyoba ya. Kan satu desktop, lihat YouTube aja. Satu desktop Mendeley, satu desktop satu Mendeley reference. Iya. Terus udah gitu, saya nyoba manual naruh di situ dari artikel memasukin ke reference ke library ya, masukin artikel ke library kan ada 2. Jadi kalau kita emailnya sama, Bu, itu akan synchronize. Jadi itu si artikel tuh muncul di
desktop, Hmm. muncul juga di reference. Oke. Harusnya gitu, Iya. synchronize. Nah, terus sekarang gimana attach ke Word? Saya kan baca gimana gitu ya. Mhm. Ya udah, akhirnya saya di Mendeley-nya ada tools. Iya, betul. Tools itu ada connect, apa ada deh yang connect Iya. gitu loh. Ibu Patria nggak kedengeran Bu suaranya, Bu. Patria masih mute, Bu Patria. Terus Betul. udah connect begitu, saya cobalah ke Word. Nah, alhamdulillah connect. Tadinya mah nggak connect. Jadi harus dua-duanya dikonekin atau gimana lah, atau salah satu. Iya, iya. Kayaknya saya ini, Bu, yang connect-nya saya yang desktop. Kalau yang itu nggak bisa dikonekin. Kalau yang Bu Ita, Word-nya itu muncul yang ininya nggak, Mendeley-nya muncul nggak, dong, Bu? muncul. Nah, Harus saya nggak muncul. muncul So, itu. saya nggak muncul dia, Bu. Berarti belum connect, Bu. Jadi gini ya, saya share screen bisa nggak sih di sini? Bisa Bu, di share Tadi screen saya aja. Bukan host. Kagak bisa. Jadi di Mendeley-nya itu, kalau saya Mendeley yang desktop, Bu, yang saya konekin. Coba Ibu buka deh Mendeley-nya. Yang desktop lebih gampang daripada konekin yang reference. Di reference. Saya buka dua-duanya, tapi dua-duanya nggak connect. Nggak coba lagi Iya, deh. nggak mau connect apa gimana ya? Kan harusnya muncul yang buat plugin kan. Nah, itu nggak ada sampai saya install yang Mendeley plugin. desktopnya dibuka, ada tools nggak? Ada, tapi tidak ada di ininya, Bu. Ada, dua-duanya ada tools. Nah, tapi Ada tidak itunya ada nggak? pilihan. Connect ke Word namanya apa sih? Iya, plug-in Word gitu. Nah, Coba tekan. plug-in-nya nggak ada. Sudah banyak dicoba, nggak mau juga, dia nggak muncul. Bu, disinkronkan dulu, coba Bu, disinkronkan dulu. Emang suka coba. gitu. Seru suka banget gitu. ya. Disinkronkan dulu. Bu Emi seru banget sama Bu Ita. Untuk apa namanya? Untuk Mendeley-nya orang-orang biasanya stres. bisa. Ibu Karena Susi. Mendeley yang baru Bu Emi tinggal itu nulis agak aja, susah. kalau dinulis, Bu. Makanya ini masih hobi mengkoleksi. Dikumpul bacanya belum sempat. Nanti kalau koleksi terus nggak apa-apa, dimulai aja dulu juga begitu kita. Tapi lagi fokus banyak di Mendeley ya. Baru belajar sampai situ ya. Gitu. Menurut saya kalau Mendeley-nya sudah oke, bisa langsung nulis di situ kan. Ini karena Mendeley-nya belum oke, jadi kan nulisnya masih di tempat lain, makanya masih 2 kali kerja kan nantinya. Emang nulisnya bisa di Mendeley ya? Kan bukan di Word, tapi Di kalau Word, sudah ya. kalau sudah itu kan berarti sudah ada referensinya langsung di bawahnya kan. Iya. Itu makanya gitu saya live dari grupnya siapa yang kemarin workshop. Tapi saya juga live. Saya juga nggak bikin PR. Sudah live ya, Bu ya? Kan kita nggak Pada heboh mereka disuruh ngumpulin. Iya kan. Ya masa disuruh ngumpulin sih? sertifikatnya. Kayak kurang kerjaan aja kita disuruh ngumpulin. Itu makanya. Emi, Bu Ita, Aji Pamungkas. Yes. Jadi sepakatnya gimana? Nggak usah ngumpulin gitu. Saya Yang mana sudah nih? live, Urusan jadi mana? saya nggak ngumpulin. Nggak, karena Saya gini. udah live. Tadi yang Bu Rosida atau siapa yang tadi memang benar. Apa namanya? Saya paham sih tugas itu harus dikumpul sebagai barometer si pemateri gitu ya. Bahwa materi dia di-accept sama kita sebagai peserta. Cuma ada yang missing pada saat saya lihat tuh bukan saya nggak mau ikut menuhin apa yang menjadi PR buat kita. Cuma saya pikir ya satu apa ya, sekali itu memang nggak cukup buat terutama saya. Yang kedua, saya lihat kayaknya di downgrade lagi tuh kebutuhan dia yang penting nyampein apa aja lah nggak ini. Terus saya pikir kayak syaratnya dipaksa gitu. Jadi saya jadi kurang tantangan. Jadi saya nggak ngirim tuh. Apa sih Pak Haji? Apa sih Kalau Mendeley? menurut saya tuh Mendeley. bukan Nggak usah kalau ngirim Kemarin Mendeley itu, mah. Bu. menurut saya bukan soal ini, bukan soal pembicaranya Pak Haji, itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sementara kita nggak perlu sertifikat. Jadi Ya, saya sependapat Bu Emi, saya juga adalah nggak apa-apa lah. saya Iya, live Bu Ita aja. ya. Saya udah Pokoknya- live dan saya nggak ngerjain. Oh ya, berarti nanti kalau kita nih Bu Rosida, Bu Emi, kalau saya bingung ke tempat Mbak Ita aja kan. Mbak Ita udah ngundang saya main ke kampus tuh. Ya Ntar saya main minta main ajarin. aja lah. Ya, kita ntar Kalau saya ajarin lah. sudah berhasil, Bu, karena kan sebenarnya Oh. Mendeley itu dulu sudah saya pernah pakai gitu. Jadi saya pakai yang Mendeley desktop, yang baru emang agak susah, yang lama saya pakai itu. Nah, kalau plugin-nya nggak ada, biasanya saya uninstall dulu, baru install lagi, terus nanti disinkronkan lagi begitu, Bu. Karena dulu saya pernah begitu dan mengajarkan mahasiswa juga banyak masalah begitu, sehingga saya uninstall dulu deh, nanti install lagi. Sebenarnya ini udah saya pakai waktu S2.
Betul. Jadi Mendeley itu rada-rada Bu Emi. Saya juga gitu kok nggak nyambung ya. Saya ulang Iya. lagi, saya gantiin. Jadi Ada Bu yang salah dua Rosida, aja. Iya, Bu. jadi kedua-duanya Bu Rosida download. Iya, saya 2 download, tapi yang Yang digunakan. berjalan running ini yang desktop yang lama, Bu. Yang Oh. baru ini malah agak riweh gitu, agak riweh bagi saya. Teman-teman yang di kampus juga pakainya yang lama, Bu. Jadi pakai yang baru itu agak agak susah digunakan. Tapi Bu Rosida kalau untuk Mendeley desktop dia bisa untuk searching artikel nggak? Kalau dulu bisa Bu, kalau dulu ya. Kalau yang sekarang kita harus download terus habis itu kita masukin manual gitu, masukin nggak ke bisa. folder. Jadi gini Nggak nih ya, bisa. Kalau saya itu gini plus nih Bu, minusnya begitu. saya searchingnya pakai Mendeley reference, Mm-mm. searching dia bisa tuh. Terus saya inputin di reference, nanti dia muncul juga di desktop. Ya. Jadi kesimpulan saya punya dua, Ya, dua kalau- di komputernya tuh. Itu juga Alhamdulillah bisa, udah Bu. sinkron. Nah tapi kalau Word, yang saya bingung gini, kalau Word saya itu attach-nya ke yang desktop. Karena yang reference-nya nggak bisa attach, nggak bisa, tadi kayak Ibu bilang, nggak bisa plug in ke Word yang reference-nya. Jadi saya kalau dibuka tuh di Word-nya, reference-nya itu buka ke Mendeley yang desktop. Berarti Bu di Word kita tuh muncul kode Mendeley gitu, gambar Mendeley gitu ya. Nah, kalau saya belum reference. muncul sama sekali. Kalau belum muncul berarti belum jadi ya. Emang berulang-ulang, saya juga berulang-ulang, tapi saya ini ya trial and error aja. Saya sih nggak dari, saya lihat YouTube, oh caranya begitu, ngikutin. Semangat Ibu-ibu, nanti juga bisa kok. Iya, Itu kayak sistem aja sih, kayak oh ini belum di-install, Iya, nanti iya, di-uninstall aja, di-install pasti bisa Bu. Jadi itu kayak sistem aja sih, biasanya tergantung koneksi. Sebenarnya itu sih, kalau itu udah bisa langsung biasanya. Ya wis lah. Tapi yang lebih penting lagi ini nih, research problem belum ketemu. Aduh, gawat. Kalau itu Bu Ita butuh kajian yang mendalam itu. Jadi kan kita masih Bu Ita. dalam tahap ngedownload dokumen, ngebacanya juga sakit kepala ya, ngebaca punya orang gitu loh maksudnya. Terus Bu, kemarin kan Pak Yusuf tuh ngasih kayak video YouTube mengenai apa tuh ya, etos yang dari Hong Kong apa dari England ya. Ibu baca, lihat nggak etos? Jadi di situ kumpulan tesis loh, lumayan loh. Kalau yang lain kan jurnal, Iya. kalau ini kumpulan tesis. Iya, Ada. saya lihat ya. Lumayan kan tesis. Soalnya kalau tesis kayaknya nggak ada di jurnal kan, nggak ada di Scopus ya. Iya. Jadi video tuh ada yang Hong Kong, ada yang England, lumayan bisa buat contekan. Saya itu yang problemnya itu saya baca memang tidak ada tesisnya, adanya semua di jurnal. Karena kan agak baru ya, kayaknya yang belum banyak yang nulis tesis itu. Jadi saya bingung, ini kan padahal menurut Prof kan itu rujukannya harus tesis kan. Ketika kita mencari problem statement, kan nggak boleh merujuk ke jurnal. Jangan-jangan di Indonesia banyak, Bu Emi. Di luar negeri nggak ada, di Indonesia banyak. Enggak, belum banyak juga Bu. Kayaknya yang saya itu baru ada tesisnya Budian Masita. Jadi cuma satu itu rujukan ininya. Yang problem statement bisa jurnal Bu Emi. boleh ya? Boleh. Problem statement itu boleh ke jurnal, boleh ke tesis, boleh ke teori. Gitu. Nah emang justifikasi problemnya tuh ada beberapa macam. Jadi awal-awal waktu pertama kali pertemuan sama Prof dijelasin begitu. Jadi ada 2 yang bisa kita gunakan untuk justifikasi begitu. Kajian teori sama situasi yang sekarang, bagaimana itu bisa sebagai justifikasi untuk problem kita, untuk penelitian kita. Tapi nanti tanya lagi sama Prof aja Bu, kalau ini pembaruan apakah bisa jurnal atau kondisi sekarang fenomena gap ya namanya. Itu bisa atau enggak. Bu Rosida, Haji Pamungkas, Bu Ita, mau tanya gini, kemarin itu jujur saya happy dengan grup kita yang cukup aktif gitu ya, terutama tadi yang concernnya Bu Rosida itu, wah kita belum ketemu nih materi apa atau kajian apa yang mau kita tulis, walaupun di kepala banyak gitu ya. Kalau saya kemarin ikuti sarannya Mbak Ita kemarin bilang, udah Pak Haji, kita udah tahu nih mata kuliah kita cuma satu, Pak Prof Yusuf aja. Kita fokus aja, kita buat riset framework-nya gitu. Nah, saya tertarik itu dengan tantangan yang kemarin Mbak Ita bilang, udah fokus ke situ aja. Salah benar itu, maksud saya gini, Bu Ita, kita share aja antar kita gitu. Jadi kayak kemarin kan Bu Ita ngasih tahu nih,
Pak, maksudnya gini, minimal walaupun untuk sementara kita pikir itu belum 100% fit dengan yang kita sedang akan angkat itu di dalam riset, tapi bisa jadi ini tuh, Bu Ita kemarin tuh idenya Bu Ita itu Iya, bisa buat ini, buat bisa bahan pemikiran saya gitu. Nah pada akhirnya kita jadi bisa kreatif. Nah maksud saya itu saya mengidekan apa enggak kita sering di antara kita aja jadi saling nguatin. Jadi kita nyelesain masalah kita dengan nyelesain masalah teman-teman gitu. Jadi saya pikir kan kayak Bu Rosida pengalaman di kegiatan pengajarannya gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lain kayak Bu Emi juga mungkin seling sama Bu Ita tuh melototin yang namanya artikel-artikel tesis gitu, mana tahu gitu kan. Saya baru Pak, saya baru gitu. ini Nah, Pak Prayogi yang udah tapi lama, Bu Putri yang udah lama tuh Pak. Bu Rosida kemarin Bu Ita cukup kasih ini saya loh, cukup kasih apa? Cukup Enggak, kasih pemikiran gitu. Maksudnya gini, kalau udah kan gini, untuk kita supaya kuliahnya profesor lebih bermakna, kalau ada teman-teman yang mau share screen kayak Pak Prayogi kemarin, alangkah lebih baik kan. Nah, gitu. Kalau yang udah siap maksudnya. Kalau yang belum, saya mah belum siap. Maksudnya kan biar sekalian diperiksa sama Prof kan. Betul, kalau itu benar, Bu. Kan teori doang, kalau nggak kan teori nih, Prof kan banyak kan teori nih. Ya kalau yang udah jadi kayak Mas Prayogi, minta aja share screen langsung dibahas gitu maksud saya. Saya pengennya begitu, cuma belum jadi masalahnya. Kalau saya punya jadi aja deh, saya taruh aja di situ, saya nanyainnya langsung tuh. Belum jadi saya juga. Izin saya Prayogi, Bapak Ibu. Iya Pak. Ya Pak Prayogi. Ya, mohon maaf karena kalau pengalaman yang lalu sih ini sebenarnya Prof itu lebih banyak beliau guyon sukanya. Jadi kalau kita menimpali beliau itu beliau malah senang. Iya, jadi kan kayaknya kan kesannya kalau sekarang kan kita menjaga ngaten gitu. Cuman sebetulnya Prof lebih suka kalau kita ada guyon, itu beliau malah suka. Terus yang kedua sebenarnya ya itu yang disampaikan, mohon maaf tadi Bu ini gitu. Lebih suka ada banyak pertanyaan, terus lebih suka ada yang menyampaikan presentasi yang menunjukkan lah sesederhana apapun itu nanti, karena itu akan bisa jadi bahan untuk upgrade diskusinya. Maunya begitu, cuma belum jadi. Seadanya enggak apa. Maunya begitu, tapi aduh ya belum terbentuk. Maksudnya mau hati mau begitu gitu. Terima kasih. Iya. Mohon maaf ini kayaknya ini yang senior dulu saja harusnya Pak Yogi dulu gitu. Jadi Pak Prayogi angkatan dengan siapa Pak Prayogi? Gimana? Pak Prayogi temennya yang angkatan Pak Prayogi siapa? Ini ada Bu Susi itu. Ibu Susi. Ibu Susi tadi bergabung sih. Angkatan dengan Bu Susi ya? Saya sebenarnya sama angkatan Juni, saya Juni lalu. Cuman karena waktunya. Jadi bareng Pak Iwan berarti ya? Bareng Pak Iwan ya, Pak Yogi ya? Iya, karena saya keluar ininya kan terlambat, keluar IMTS-nya. Iya, jadi belum bisa ikut ujian. Kalau kuliahnya sudah ikut. Izin share sedikit nih. Iya, tapi kelas ini Bu Emi saya rasa seru karena kebanyakan studentnya kan dari Indonesia ya. Jadi bayang itu kalau dulu kami kebanyakan dari Malaysia. Jadi bahasa yang dipakai juga kadang-kadang suka nggak ngerti juga. Ini Prof Yusuf sudah masuk ya Prof? Kita lagi chit chat Prof. Izin. Teruskan. Prof izin. I just want to share something with all the colleague Prof. Oh, alhamdulillah, very good. Iya, seperti misalnya gini tadi yang ini kan Bu Ita barangkali izin share saja sedikit. Kalau untuk create problem statement, saya dulu juga start awal ya mengalami hal yang sama, bit difficulties ya. Nah, ini tetapi kembali lagi kalau kita ini ternyata kan banyak kok di sekitar kita, misalnya seperti di Indonesia tadi yang disampaikan Prof, misalnya zakat begitu kan banyak ya.
Jadi isu-isu memang kita harus create apa sih yang sekarang masalah yang besar seperti itu. Sehingga ketika kita melihat ada masalah ya itu memang perlu kita teliti gitu. Jadi mungkin dicari aja beberapa gitu. Saya dulu juga beberapa kali ada berubah itu judul. Menurut saya pertama ditentukan dulu problem statement-nya apa, yang ada di sekitar kita aja banyak. Misalnya kayak wakaf ya Bu Emi ya, kan Indonesia nih potensinya luar biasa huge. Kebetulan saya ngambil ngambil penelitiannya di wakaf. Jadi potensinya besar, kemudian kok ternyata kecil banget gitu ya. Kan yang berwenang apa yang di sini nih Bu Emi kan ininya banget deh gitu, yang bau resto di BBI kan untuk wakaf. Potensinya 180 triliun, tapi coba hari ini berapa? Nah, saya pikir zakat juga seperti itu ya. Kalau mungkin dua hal yang kita, kalau itu kan bagian dari Islamic Social Finance. Nah, kalau misalnya zakat juga seperti itu kan, bukan tidak ada kendala. Kita tahu di Indonesia potensi zakat berapa besar, terus perolehannya berapa, itu problem nggak? Saya pikir itu problem juga yang memang harus diangkat juga. Bayangkan ketika sosial Islami kita besar di Indonesia, pada saat kemarin terjadi COVID-19, saya tahu bahwa semua negara terkena dampak. Andai kan kita punya dana sosial yang besar, kuat, tentu juga bisa menjadi Indonesia tidak perlu lagi utangnya begitu banyak. Saya pikir ya iyalah kita menyadari. Tapi kalau kita misalnya perolehan zakatnya besar, orang Indonesia cukup berdermawan. Tapi kenapa zakat tadi seperti disampaikan Prof. Yusuf, zakat adalah wajib hukumnya. So serious sin ya Prof ya. Jadi kalau kita tidak bayar zakat, so itu harusnya ya nggak hanya apa ya, tapi dosa besar gitu. Maka mungkin itu juga bisa diangkat. Jadi kita cari salah satu problem di sekitar kita, kayaknya banyak juga yang belum kita ini. Baru setelah itu tentukan judul, udah mulai nulis, Bu Emi, jangan dikumpulin, nulis. Karena dari nulis itu nanti apa ya, bongkar pasang. Saya beberapa kali bongkar pasang. And I'm very happy and thankful to Prof. Yusuf dengan sabar dan telaten membimbing saya. Jujur saya mungkin tidak seperti Bapak Ibu di sini. Saya itu S2 saya selesai 2004 dan kemudian gapnya panjang sekali. Memulai dari mana saya pikir kan. Alhamdulillah sudah ya sekarang preparing untuk ini ya proposal defense dan ya menyusun questionnaire tentunya. Itu mungkin Prof yang saya bisa sharing sama teman-teman di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Yes, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih Bu Susi for the sharing ya. Jadi saya harap teman-teman semua jadi bersemangat ya untuk dan kita mesti bersemangat, kita mesti ada motivasi dan kita mesti rasa nyaman ya. Nyaman, jangan stres ya. Jadi kita cuba saja, jangan risau banyak. Saya lihat sebagian daripada pelajar yang terlampau stres ya, tidak dapat menghabiskan pengajian. Jadi untuk PhD ini bagi saya tidak ada istilah gagal. Tidak ada yang gagal. Yang ada ialah terlampau stres, kemudian berhenti, ya, stop, berhenti daripada belajar. Saya sudah tak mau, saya mau berhenti. Itu aja. Yang gagal tidak ada di Indonesia, tidak ada yang gagal. Buat sebagaimana yang diminta oleh research, oleh supervisor. Dan kita melalui proses-prosesnya ya. Mula-mula kolokium 1, kemudian proposal defense. Kolokium 1 lebih kurang macam assignment 1 lah. Very simple. Dan alhamdulillah yang masuk kolokium 1 semester lepas semua lulus. Ya, termasuk Bu Susi ya. Jadi congratulations ya, dan insya-Allah kita akan maklumkan tentang tarikh kolokium 1 untuk semester ini. Jadi sesiap bagi calon-calon yang belum
masuk kolokvium 1, insya-Allah boleh masuk kolokvium 1. Kemungkinan kita buat dalam bulan 4 macam tu, tarikh akan diumumkan. Jadi sekarang ni apa yang perlu ialah buat assignment 1 itu. Assignment 1 itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk kolokvium 1. Jadi saya design assignment 1 itu supaya apabila siap you are ready for kolokvium 1. InsyaAllah semua orang akan lulus insyaAllah. Jadi selepas lulus kolokvium 1, kita next step is a proposal defense. Proposal defense itu hampir sama dengan assignment 2. Cuma belum cukup. Untuk proposal defense, kita ambil semula assignment 2, assignment 2, plus the pilot study. Kita kena buat pilot study. Bagi yang kuantitatif, perlu buat pilot study. Jadi, untuk buat pilot study, kita perlu melihat semula kepada kita punya theoretical framework of the study. Bagi yang kuantitatif, okay, kalau kita boleh justify theoretical framework, bermaksudnya kita mesti justify setiap variable yang kita masukkan dalam theoretical framework based on the theory. Based on the theory means based on what others have done, based on previous researchers, articles, or research or PhD thesis. And then based on expectations, we must justify why this variable is significant in the context of the topic. So selesai itu, kita perlu construct items of questionnaire. Ada soalan, kita panggil items of the questionnaire. So that one we will discuss later. Sekarang masih terlalu awal untuk bincangkan itu. Kita masih lagi peringkat awal. Jadi Bapak Prayogi dan teman-teman yang lain be ready untuk kolokvium 1. Cuba buat assignment 1 sebaik mungkin, about 20 pages. Jika lebih tidak mengapa, jangan risau. Ada yang buat 45 pages. Tidak mengapa. Ya. Try the best. Nanti kolokvium 1 nanti akan ada examiner. Examiner akan bagi komen. Jadi kalau examiner bagi komen untuk lulus kolokvium 1, saya selalu bagi tips kepada student. Just say thank you, doctor. Thank you for your comments. I will do as you mentioned in your comment. Macam itu saja. Kita jangan lawan dengan examiner. Yes. We cannot say, oh, doctor, you are wrong. We cannot say that. Okay. Whatever the examiner say, he or she is correct. So we can say, oh, thank you, doctor. Okay. If he or she asks question, then you need to answer the question. What the examiner asks is nothing weird, nothing extraordinary. Biasa saja. Faham kelas ini, faham research method, faham apa yang kita tulis, insya-Allah boleh jawab. Dia cuma tanya apa yang ada di dalam itu, dalam report kita, assignment 1 dalam report. So don't worry. What if I cannot answer? Don't worry. Answer according to what you have written. Okay? Dan ya, simple saja. Okay, let's go back. So, problem statement. What is the meaning of problem in research? According to pure research,
a problem is a research gap. Okay, research gap. Research gap means something that we still don't know, something that is unknown. So according to pure research, a problem is a research gap, something that is unknown, beyond our current knowledge boundary. Okay, that is a theory. So something that we still don't know, that is outside of the boundary of knowledge. Okay, in simple terms, a problem is the problem starts with what we already know. Okay, what we already know means what have been written by other researchers, and what is it that we still don't know. Okay, that is the problem. Okay, what we don't know is a problem. It's called the research gap. On the other hand, according to applied research, a problem is a real world problem that needs solution. Okay. According to pure research, a problem is a research gap. Something that is not known. That is a problem. According to applied research, a problem is a real world problem that needs solution. Okay. So there are two schools of thoughts. One is pure research, the other one is applied research. Pure research attempts to extend the limit of knowledge. Pure research attempts to extend the limit of knowledge, to study what we don't know, to study what is not known, while applied research tries to find answers to a real world problem. Okay. On the other hand, applied research tries to find solutions, do research and then find solutions to a real world problem. The thing you might ask is, my research, is it pure or is it applied? So sometimes a PhD thesis, it combines both pure and also applied. So it's still okay. Okay. Research needs to clearly state the problem. Okay. Your thesis must clearly state the problem according to the types of research conducted. Pure research needs to include what is known and what is unknown. That needs to be studied in the problem statement. So we need to first mention what is known. So what is known means you need to mention the findings of the previous research, and then what is it that we still don't know? Okay, that needs to be studied. That is the steps in writing research problem according to the pure research. However, according to applied research, okay, in applied research, you need to state the issues or the problems of the real world. Okay, the problems of the real world. Okay, for example, you mentioned 60% of zakat payers eligible to pay zakat in Indonesia pay zakat to the zakat institutions, and then you need to mention who says that. Okay, the author and the year. Okay, so that is a problem. So you need to find the real world problem, means you need data and the source of data. And then the problem, okay, requires solution, right? Requires solution. And the main objective of the research in applied research is to find the solutions to the problem. Okay, that is we are done with the problem statement. Okay, any question? Please ask question. I like questions.
Prof. Yusuf Ya, silakan. Ahmad Safiuddin. Silakan Bapak Ahmad Safiuddin, silakan. I will make a question. What is the difference of structure of thesis between quantitative and qualitative research? Any different of structure of thesis? Very good question. And very difficult to answer. Okay. In Cypher, okay, it depends on the kuliah. Cypher, you are now a student of Cypher, Center for Islamic Finance, Education and Research, right? So in Cypher, the structure so far for quanti and quali are the same. It has minimum of 5 pages. You can refer to the thesis guideline. And I think in your portal, Bu Susi, in your portal, is given the thesis template, right? It's given the thesis template. Okay, let me, give me 5 minutes to find the thesis template. You can, Bu Tuti, did you find a thesis template? Okay, Prof, let me find. Give me 1 second, Prof. I try to find. Okay. Prof, you can continue while I'm trying to find template, right? Okay, I'm also trying to find. Okay. Halo Prof. Prof Yusuf, Aji speaking Prof. Yes, go ahead. Prof, okay, just want to discuss in bahasa Prof. Boleh, Prof, boleh. okay. Untuk apa namanya problem statement Prof, problem statement, especially in apa di banking Prof. This is just only framework ya, Prof. Hanya untuk pola pemikiran bahwa implementasi apa perbankan syariah gitu. Dari pengamatan dulu saya apa namanya ambil satu tesis di S2 saya gitu, Prof. Itu yang saya lihat prakteknya di perbankan syariah atau di Islamic banking itu not pure 100% running Islamic way, itu yang saya amati waktu itu. Jadi semisal kalau di Islamic banking itu kan polanya bagi hasil ya Prof. Tapi pada prakteknya perbankan itu agak mengalami kesulitan pada saat di satu sisi sebagai mediasi atau intermediate perbankan atau sebagai media
si perbankan di mana mereka mengkolek dana dari masyarakat atau dari customer, dari nasabah. Di sisi lain dia akan salurkan kepada nasabah kembali dalam bentuk kredit, Prof. Nah, jadi masalah pola bagi hasil itu, Prof, ya. Ini nih kerangka berpikir saya untuk mendapatkan problem statement ini, Prof. Mohon nanti dikoreksi, Prof, kalau salah. Jadi saya melihat bahwa ya kalau kita sebagai pemilik modal kerjasama dengan pihak ketiga kan clear pada saat oke, dana yang saya miliki saya akan serahkan kepada pengelola dana saya untuk satu proyek mereka. So nanti dia hitung berapa cost-nya, berapa marginnya, nanti dibagi hasil kan gitu, Prof. Nah, pada saat bicara perbankan skala besar sebagai lembaga keuangan, mereka kan mengkolek dari banyak nasabah, Prof. Not only one, ya, more than maybe a million customer, Prof. Oke, nah ketika bank mengkolek dari 1 juta nasabah, Prof, kan berarti totally this is the accumulation finance from many customer. Nah, bagaimana dia bisa secara rigid membagi hasil untuk penggunaan ke kredit, ya Dok ya. Sementara kredit itu tidak bisa secara clearly bahwa saya pakai dana Prof sebagai nasabah hanya katakan Prof punya uang 1 miliar. Saya pakai Prof punya 250 juta. Pakai dana si B Fulan pakai 300 juta. Totally 1 million, 1 billion rupiah. Nah, itu kesulitan karena sistem tidak mendukung dan pola untuk kebijakan sistem prosedurnya pun tidak mendukung. Sehingga yang kita baca ini, Prof, yang saya baca adalah bahwa tidak pure murni bagi hasilnya itu sesuai dengan berapa yang dikasih gitu, Dok. Sehingga mereka sistem bulk. Jadi berapa uang nasabah dikucurkan untuk berapa jumlah kredit sehingga nanti bagi hasilnya. Nah, berangkat dari situ, Prof, maka di dalam proposal saya yang untuk yang PSD ini, Prof, saya ingin memurnikan itu, Prof, sehingga saya only one resource fund dari seorang investor too many user or too many lender lah gitu. Jadi saya pikir kalau satu orang lawan banyak tetap masih bisa murni, Dok, kan yang ideal kan 1 lawan 1 gitu ya, Prof, ya. Jadi investor ketemu sama user yang menggunakan dana investasi tadi, Prof. Tapi juga boleh juga sepanjang investornya 1, penggunanya ada katakan 500 orang. Tapi jelas itunya, Dok. Nah, inilah yang menjadi kerangka problem statement framework saya untuk membuat atau mengangkat ini, Prof, yaitu memurnikan kembali pola bagi hasil di Islamic banking gitu, Prof. Nah, ini nih sekedar pengantar, Prof. Nanti lebih kurangnya saya akan coba saya sebenarnya udah share ke Prof mengenai yang proposal saya, Prof. Itu aja sih, Prof. Mohon masukannya, Prof, dengan kerangka pemikiran saya untuk mengarah ke problem statement, Prof. Thank you, Prof. Ya, terima kasih Bapak Haji Pamungkas. Saya melihat kajian Bapak Haji ini berbentuk kualitatif, ya, dan cuba mencari jawapan, ya, pada problems. Saya rasa boleh, cuma nanti nyatakan dengan jelas apakah problem yang akan dikaji itu. Boleh nyatakan dalam bentuk pure research, meaning what has been done. Apakah kajian-kajian lepas yang telah dikaji tentang isu ini? Isunya ialah uang yang deposit itu daripada depositors, kemudian bank as intermediary, and then the bank will use that fund to finance, in terms of giving out finance or invest, right? And so you can interview the experts, and then
the only thing I think you should expand a little bit more because there is only one issue. Dan saya bimbang kalau masalah itu boleh diselesaikan dengan satu interview, kita kena mencari lagi isu-isu yang lain. Ya, isu dhamanah yang disebut itu isu dhamanah. Saya rasa isu dhamanah itu telah selesai sebenarnya. Kalau di Malaysia isu itu sebenarnya telah selesai. Nah, jadi saya rasakan boleh boleh kemukakan isu itu lagi. Isu bolehkah wang deposit itu financial intermediaries, that is banks, use in the form of dhamanah or not. Kalau di Malaysia sudah selesai itu. Yeah. Prof, sorry Prof. Maybe Prof, sorry Prof. Maybe yeah, I just thought that not only one reason, Prof. There are two kinds of reason beside the big reason ya tentang deposit. Tapi ada reason lain, Prof, yaitu pada saat Islamic Rural Bank, ya small bank in Indonesia, itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana pihak ketiga or depositors. Kenapa? Di dalam masa pandemi yang terjadi di Indonesia, habit customer atau habit nasabah bank itu mereka memang cukup masif or cukup optimum mencari pinjaman pembiayaan dari perbankan, Prof. Tapi di sisi lain pada saat Islamic Rural Bank membutuhkan dana pihak ketiga depositors, mereka kesulitan karena nasabah tidak secara aktif menaruh dananya di dalam bank. Mereka lebih happy atau lebih prefer membeli investasi aset. Nah, this is one problem for Islamic Rural Bank, Prof. Karena satu sisi sebagai intermediasi perbankan, mereka harus balance antara mereka dapat dana dari pihak ketiga or third party, ya, dan pada saat penyaluran. Nah, kalau satu sisi penyaluran begitu banyak karena memang permintaan cukup besar dari customer pembiayaan, Prof. Tapi di sisi lain depositors dia terbatas. Nah, mau tidak mau mereka akan mencari pilihan ke investor, ya. Bisa itu personal investor or institution investor, Prof. Nah, pertanyaan di sini adalah how can the Islamic Rural Bank can find effective finance from investor, Prof. Ya. Nah, yang case yang ketiga, Prof, adalah case yang ketiga ini menurut kacamata saya, Prof, tapi tolong koreksi kalau salah, Prof. Ya, adalah kemampuan menciptakan margin sebagai ending satu institusi perbankan pasti dia ujungnya adalah margin ya, Prof, ya. Nah, mereka punya rasio finance ratio, Prof. Jadi for example, saya as a bank, ya as a bank, saya ada modal katakan 100 billion, Prof. Nah, dari 100 billion saya punya capital, how can I create ROI, for example, return on investment gitu, Prof. Nah, mungkin dengan dana masyarakat saya dapat 100 billion, ya, I can create a ratio maybe ya, Prof, 20%. But if I looking for other source fund from investor direct, ya, Prof, saya bisa meng-create dengan dana 100 miliar tadi not only 20%, Prof, maybe 25 or 30%, Prof. Nah, itu ini gambaran salah satu kerangka pemikiran untuk problem statement saya gitu, Prof. Thank you, Prof. Welcome, Bapak Haji. Bagus, problem-problem itu bagus. Cuma kita balik kepada research method. Yang pertama sekali untuk Bapak Haji,
bila kita tulis problem statement itu, nanti Bapa tulis mengikut apa yang kita belajar pada hari ini ya. Mesti ada citation, mesti ada reference ya. Siap, Prof. Oke. Kemudian nanti boleh tulis dalam bahagian research method. Apabila kita ada problem statement, kita mesti menyatakan dengan jelas research question dengan research objective. Kemudian kita akan berfikir bagaimana untuk kita dapat menjawab ya research question dengan research objective tadi ya. Jadi saya dapat gambaran tadi maklumat yang diperlukan untuk menjawab research question dengan research objective adalah berkemungkinan dalam bentuk interview ya. Mungkin interview of experts, interview of practitioners. Yes, Prof. Jadi nanti boleh tulis dulu. Saya rasa bagus. Cuma minta tulis dalam bentuk research method. Jadi idea sudah ada. Oke. Ya. Bagus. Awil. Dalam problem statement nanti kemukakan 3 atau 4 isu. Oke, Prof. Kemudian kita akan tulis dengan jelas dalam bentuk research questions dan research objective. Kemudian literature review juga nanti kena cari bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk yang ataupun isu yang kita akan kupas lah. Berkemungkinan sudah ada thesis, masters ataupun thesis PhD, research, dan berkemungkinan ada banyak journal articles yang telah ditulis. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana untuk menulis literature review. Thank you, Prof. Dalam bab research method nanti kita akan sebabkan research ini berbentuk kualitatif ya. Jadi kita akan menulis tentang research method. Saya melihat kesilapan beberapa tesis yang menulis bahagian kualitatif method. Mereka tidak menulis dengan lengkap tentang research method chapter 3 kerana mereka tidak tahu apa yang saya perlu tulis ya. Ini kualitatif research saya cuma interview saja. Jadi apa yang saya perlu tulis ya? Tak tahu nak tulis ya. Nanti saya akan guide lah. Saya akan cuba ajar bagaimana untuk menulis. Sebab kuantitatif dengan kualitatif research mesti ada research design, mesti ada research method, mesti ada chapter 3. Saya ada dapati ya, ada pelajar-pelajar yang buat kualitatif research method, dia kata, saya tak tahu apa nak tulis ya, dalam research design, dalam data collection, data analysis. Apa mau tulis ya? Ini kualitatif. Kalau kuantitatif banyak untuk ditulis. Kualitatif tak tahu nak tulis banyak. Macam mana? Itu nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit lah. Untuk jawab soalan Bapa Haji tadi, boleh rujuk kepada thesis guideline. Nanti saya cuba share thesis guideline ini. Terima kasih kepada yang share, Bapak Prayogi ya, yang share. Ini template-nya sudah ketemu, Prof. Can I share? Or I just send to message? Can you send to WhatsApp group? Okay, I will. Can you share? And also we have thesis guideline here. Bagaimana untuk share? Siapa yang hantar thesis guideline ni boleh share dalam WhatsApp group. Kalau share di sini, nanti kita stop ni, nanti dia hilang. Bu Susi dengan Bapak Prayogi boleh share dalam WhatsApp group. Yes, I will send to WA group, Prof. Thank you.
Bapak pergi share thesis guideline. Okey. Boleh macam mana nak download ini ya? Saya share di WA grup, Prof. Okey, terima kasih Bapak pergi. Terima kasih Bu Susi. Jadi untuk jawab soalan itu kita boleh rujuk kepada thesis guideline dan juga thesis template untuk menjawab soalan Bapak Haji tadi. Terima kasih Bu Tuti. Jadi boleh refer to, boleh rujuk kepada proposal template ya. Untuk yang kita boleh guna proposal template ini dan juga rujuk kepada thesis guideline. Jadi proposal template yang dihantar oleh Bu Susi tadi itu, dia sudah siap dengan, oh ini proposal template ni, oh saya punya, ini saya punya. Oh, Yes. sekarang sudah ada the latest yang ditunjuk oleh PPS ya. Yang saya punya ni agak tidak up to date ya. Oh, okay. Oh, nanti saya minta pada PPS ya, boleh minta pada Dr. Hadi, Bapak Profesor Madya Dr. Hadi. Sebab yang saya tu agak tidak update ya. Tapi thanks anyway Bu Susi. Dan juga sila rujuk juga kepada thesis guideline ya. Jadi please everybody read thesis guideline untuk melihat apakah bentuk apakah yang perlu ada dalam thesis, sama ada kuanti ataupun kuali. Rujuk kepada thesis guideline ya. Okey, ada persoalan silakan. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Selamat siang. Saya ingin tanya Prof tentang problem research. Jadi kadang kita menghadapi personal perception tentang apakah ini permasalahan atau hanya persepsi penulis saja ini sebuah masalah. Gitu loh. Jadi bagaimana cara atau bagaimana peran data atau apa misal data dari statistik, laporan annual report atau lain-lain dalam menulis problem statement ini untuk menghindari personal perception. Itu Prof. Jangan-jangan menurut kita masalah tapi menurut orang lain itu bukan masalah. Seperti itu Prof. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk menulis masalah itu, kita mesti tentukan, yang pertama mesti tentukan tajuk ya. The topic of the research. Okay, jadi masalah itu mesti reflects the topic lah. Mesti menggambarkan tajuk yang kita pilih ya. Jadi untuk menulis masalah itu tidak boleh berdasarkan persepsi, tidak boleh ya. Dia mesti berdasarkan kepada kajian lepas. It must be based on the previous studies. Okay. Cuma untuk kajian yang berbentuk kualitatif dibenarkan personal point of view.
dibenarkan juga personal point of view, tetapi mesti juga ada disokong oleh kajian-kajian yang lepas. Jadi ini pendapat saya, kalau boleh kita minimumkan personal point of view dan sebolehnya biar problem statement itu dinyatakan berdasarkan kajian yang lepas. Kenapa saya berkata begitu ya? Ini berdasarkan pengalaman ya. Pernah ada satu PhD candidate yang menyatakan problem statement dari sudut personal point of view. Ini pendapat saya. Begini. This is my opinion. And then the examiner says, you are still a student. You are not yet qualified. You are not the authority in this one. So the problem statement, according to personal point of view, as a student, it seems like from my experience, it was rejected. Although in theory you can, but maybe professor or associate professor, maybe they can write according to personal point of view. Maybe they have the authority. But this is my personal opinion. For students, please avoid. Examiner says, oh, you are not yet the authority. So even myself, even now, when I do research, I avoid using my personal point of view. I talk about academic, this is so because based on this study. So that's just my personal opinion. For PhD thesis, because we are still students, right? It's best that we avoid our perception or our personal point of view. It's best that all the problems in problem statement must be based on previous studies, must have citation, author and year. And if you have data, if you mention something about data, must have the source. For example, if you say, okay, the number of the percentage of Muslims in Indonesia who use Sharia bank is, for example, you say 30%. You must have the citation. Who says? Okay, author and year, and then put it in the reference. So everything must have the citation. Data must have citation. Your statement must have citation. Avoid saying, "Oh, this is my personal opinion." For PhD, that's my opinion. So for PhD, avoid saying, "Oh, this is my opinion," or "This is my perception." So everything you say must be supported, must have citation, put in citation and put in the reference. Because we are students, maybe later on you are a professor, then you can do whatever you want. So that's just my personal opinion. Okay. Did I answer the question or no? Okay. Prof. Yes, Bapak, silakan. Pertanyaannya seperti ini. Kapan personal opinion boleh dituliskan dalam tesis? Di bab berapa atau di chapter berapa gitu? Jadi seperti ini misalnya, Prof. Tentang zakat, there are many literature explore the meaning of the zakat in the Quran, Hadith, and many interpretation of that.
but we as a Muslim, and we also studied hard to understand about the concept of zakat, and we also compare with the practical in the past, and we compare practical in now and in existing country, especially in Indonesia itu ya. There are in our community, yeah, we have studied the Quran. We have found another interpretation, another practical about the zakat. But there is until now, I still find, is there any interpretation about zakat what we understood? My research until now that there are not anyone about the expert of the Quran, ahli tafsir. Tidak ada yang menyatakan hal tersebut. In my mind, there are some perbedaan yang jauh itu. I have found the concept of zakat is different from the mainstream. Can we apakah itu bisa kita tuangkan di dalam penemuan-penemuan kita? Apa bisa kita tuangkan di dalam tesis itu? Mungkin itu dulu, Prof. Okay, yang 2 points I would like to make. Number one, we must differentiate between personal opinion and justification. Kita mesti bedakan apakah itu personal opinion dan apakah itu justifikasi. Personal opinion ialah satu opinion yang tidak ada apa-apa justifikasi. Itu mesti clear. Personal opinion is any opinion that is not justified. Okay, Bapak? Clear? And it is not allowed. Number two, if you want to put your own opinion, all right, it must be in the section of justification. Kalau nak letak kita punya pendapat sendiri, boleh, tetapi dalam satu section yang dipanggil justification. Itu chapter mana? Chapter apa ya? Itu chapter 5. Ya, chapter 5. Chapter terakhir. Chapter 5 adalah chapter terakhir. Okay, chapter 5 adalah recapitulation of the study and discussion of the results. You can discuss, okay, but it's not. But of what? Personal opinion. Personal opinion maksudnya opinion that is not justified. But you can discuss. Okay, I think what you mean is, can I discuss? Yes, you can discuss. Okay, yes, you can discuss. In the last chapter, okay, let me show you.
Okay, this is the last chapter, recapitulation, discussion, and conclusion. So, for example, okay, you want to discuss the difference of opinions regarding the zakatability of certain items, for example. Then what you need to do is in last chapter, chapter 5, but this is chapter 6. Actually, let me explain. Actually, originally there are only 5 chapters, but my supervisor asked me to add additional chapter, chapter 2. Originally only 5 chapters, but my supervisor asked me to write additional chapter. So my chapter 5 becomes chapter 6. Originally it was chapter 5. Okay. Your thesis should be chapter 5. All right. In chapter 5, recapitulation, discussion, and conclusion. Okay, what is the meaning of recapitulation? You recapitulate means kita ambil semula dan ringkaskan apa yang telah dikaji sebelum ini. Okay, ini adalah kita recapitulate means we try to summarize a little bit about what this study have done. Okay, so for example, this one, this is like problem statement. Okay, and then about a little bit about objective, and then explain which objective have been achieved. Okay, that is called recapitulation. Okay, and then the research methodology and the findings. All right. After that, discussion of the findings. Okay, Bapak Haji, is it Bapak Haji who asked the question? Okay, if you want to interject something, put it in the discussion of the findings. Okay, for example, this is the first objective, right? Discussion of the findings. First objective is what? And then what are the findings of this research? Then you discuss. You discuss what have been found. And then you can, there are ada dua cara untuk kita berdiskusi dalam bab akhir. Pertama, we discuss the findings of the study and compare to the findings of previous studies. Yang pertama, bagaimana untuk kita discussion of the findings, kita bandingkan dapatan kajian kita dengan kajian yang lalu. Yang kedua, boleh discuss juga. Okay. Yang kedua, boleh juga discuss berdasarkan how do I say? Kita justify kenapa penemuan itu berlaku dalam konteks kajian kita. We discuss why we found that findings. Why we found that findings in the context of our research. Di situ boleh. Minta maaf, Bapa saya terlupa nama. Siapa yang bertanya tadi? Ahmad Safiuddin. Ahmad Safiuddin. Ahmad Safiuddin, Bapa Ahmad Safiuddin boleh masukkan discussion, boleh discuss, boleh discuss, tetapi elakkan personal opinion, opinion yang tidak justify. Kalau opinion tu ada justifikasi, is alright. Okay, if your opinion has
justification is all right. But you can discuss in the last chapter about your findings. Saya tidak menyebut personal opinion, kita elakkan guna personal opinion, tapi saya sebut sebagai discussion. Researchers discuss, discuss. Okay, and the discussion also mesti berbentuk akademik, ya. Maksud saya, kalau personal opinion, kita pergi kedai kopi, ya, orang tu cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, macam-macam opinion, itu personal opinion. Tidak ada bukti, tidak ada proof. Boleh cakap apa saja, kalau personal opinion kan. We can say anything we want. That is personal opinion. But when we are doing research, everything that we write must be academic. Mesti ada support, mesti ada hujah, mesti ada logik dia. Itu maksud saya lah. Boleh Bapak Ahmad? Boleh. Prof, yang tadi pertanyaan pertama, Prof, what is the difference between qualitative and quantitative in structure of thesis? There are different. Itu saya cakap rujuk kepada thesis guideline. Tengok dalam WhatsApp. Okey, dalam WhatsApp itu ada thesis guideline. Rujuk kepada thesis guideline. Baca thesis guideline. This is for everybody. Please refer to the thesis guideline. Bagaimana strukturnya ada dalam thesis guideline itu, ya. Boleh Bapak Ahmad? Ada dalam WhatsApp group. Oke, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah. Prof, I have a question. Patria, Prof. Yes, from your thesis, it is one section mentioned about contribution of method. And what it's mean by the contribution of method? We should give some contribution for new methodology of research or or something, Prof. Tidak semestinya, ya. Itu sunat saja. Kalau ada kajian kita ini improve method, itu kita panggil contribution to methods. Tapi kebanyakan thesis, ya, tidak ada contribution to methods. Kalau tidak ada contribution to methods, tidak perlu tulis. Tulis hanya jika ada. Yes, and once more, Prof. Do we have any login for Turnitin to check our plagiarism from campus or? Yes. We will subject your draft to turn it in before you go for the final stage viva. Yes, Prof. Thank you very much. Yeah. So my advice is please do not copy paste, because before you can enter the viva, the university, means the Graduate Management Center, will ask soft copy of your draft before we send to the examiners before viva. If the similarity is more than 30%, it will be rejected. Okay, so please write in your own words. So that is the requirement of the university. The similarity index must be less than 30%. So if you copy and paste many things,
you will not pass. So, so my advice is please write in your own words. You Yes, thank you, Prof. you can paraphrase. You can write in your own words. So my style is I like to write in my own words. So if you look at my thesis and my research, you can see that it is mine because the way I write is very simple. My English is very simple, straightforward. So you know it's my English. So everybody has his or her own way. And also, you know, this is my personal opinion. So when we write something academically, our thesis is ours, right? Our thesis is what we write. So that means everything we write ourselves. If we copy from others and we say that it is my writing, it is not ethical. That's just my way of thinking. Betul kan? Kalau kita copy paste dan kita katakan itu adalah saya punya penulisan, itu maksudnya kita tipu, tidak beretika, betul kan? Remember, this is your work. So we write in our own words. Okay. Okay, thank you for the question. It's just my advice from the beginning, right? Just my advice. Okay, any other question? Bapak Mufti, Bu Marina, Zulfika, Bu Fisha. Cukup, Prof. Ada soalan? Inshallah, we will continue. We will continue with writing research questions and research objectives and the rest of chapter 1. InsyaAllah kita akan sambung dengan membincangkan bagaimana untuk menulis research questions dan research objective dalam kelas akan datang. So my advice is keep on writing, keep on improving. Don't be afraid of making mistakes. Kalau silap kita boleh betulkan, tidak ada masalah. Okay, try the best you can and finish your chapter 1 as soon as possible. Finish your assignment 1. Finish your assignment 1 as soon as possible. Okay, deadline is the 12th of February. Okay, jangan tunggu sampai 12 hari bulan, 10 hari bulan baru nak tulis. Don't do it last minute. So try to do your assignment 1 as quick, as fast as possible, as soon as possible. Okay, sebelum kita tutup, satu lagi peluang untuk bertanya. Tidak ada soalan lagi? Okay, kalau tidak soalan, kita tangguh
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Nah, anta astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat untuk Salam semua. sehat. Jumpa lagi. Thank you, Prof. Prof. Ya, take care semua. Sehat, Bro. Sehat semua.